আসসালামু আলাইকুম। এমজি अगर चेक रैंडम मिसिंग और 3 नंबर सिलेंडर मिसिंग है। 3 नंबर 4 नंबर আসসালামু আলাইকুম। এমজি জেড এস এটা 3 नंबर সিলিন্ডার, 4 नंबर সিলিন্ডার মিসিং করে র্যান্ডম মিসিং। এটা স্টার ব্লক আর কয়েল চেঞ্জ করবো। टाइम लगेगा। हाँ, टाइम तो थोड़ा लगेगा, जब पीछे नहीं ये अभी लगा है ना इधर पर। ये कवर कवर में लगे 1400 के ऊपर के। नहीं ये उधर 26 नंबर से 26 नंबर खुशी है खुशबू था। अस्सलाम वालेकुम। एमजी सर्वर सेंसर मॉडल सर्वर का और कॉइल सेंसर मॉडल नंबर
র্যান্ডম মিসিং করে গাড়ি চলার সময় ধাক্কা মারে, অয়েল চেঞ্জ করে দেবো আর প্লাগ চেঞ্জ করবো। ষোলো নম্বর প্লাগ খোলা শেষ, কলে খোলা শেষ, কলে কারেন্ট লিক করছে জায়গা। সিলিন্ডার র্যান্ডম সিলিন্ডার মিসিং করে কয়েল চেঞ্জ করে দেবো, স্পার্ক প্লাগও চেঞ্জ করে দেবো। स्पार्क प्लग पार्ट नंबर ignition coil, coil part number, প্লাগ লাগানো এখন, প্লাগের কয়েল সবগুলো নতুন। এটার প্লাগের মধ্যে গ্যাপ যে আছে, এই গ্যাপ গেছে পিসের মতো দেখেন খায়া গেছে, ডাল হয়ে গেছে, পিসের মতো খায়া ডাল হয়ে গেছে পুরো। আর এই নতুন ব্ল্যাকটা দেখেন এটা একদম ঠিক আছে, রেডের খাইয়ে ডাল হয়ে গেছে।
এটা র্যান্ডম মিসিং আসছিল, এই জন্য প্লাগ আর কয়েল সব একবারে চেঞ্জ করে দিয়েছি। আমি প্লাগ লাগাই দেবো। বিসমিল্লাহ। কি জানি না কেন সবটা দিয়েছি প্লাগ। কয়েল লাগাই দেবো। লাগে গেছে। বলবো 7 নম্বর। এখানে লাগাই দেবো, এখানে লাগাই পরে কাজ করবো। খোলার সময় অনেক কষ্ট ছিল না, এই জন্য গিয়ে জানতেছি, গিয়ে জানলে বসে তাড়াতাড়ি বসে দেবো আরামসে। মজাও গিরিজ দিছি, বুশগুলো গিরিজ দিয়েছি। এটা বসে গেছে। ঘটনাকে সম্পর্কে এইগুলো চেক করে রাখি ক্লিপগুলো।
এটা স্পার প্লাগ, ইগনিশন কয়েল চেক করা হয়েছে। ইঞ্জিন চেক আসলো এমজি জেড এস এমজি। এটা স্পার প্লাগ, কয়েল চেঞ্জ করা হয়েছে। গিয়ার দিয়ে রাখলে খোট দিত না। আরবিএমও এখন চেক নাই, ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে গেছে গাড়ি। দুই 2019 গাড়ি।